માં આવી ગયા છે અને જે રીતના આપણે 2025 જોયું છે, આઈ હોપ 2026 બેટર હોય, એ જ આપણે આશાથી આગળ વધીશું. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, જો સમરાઇઝ કરવું હોય 2025 કઈ રીતના તમે કરશો અને કયા ટ્રેન્ડ્સ તમને એમાંથી લાગે છે કે 2026માં ફોલો થશે, કેરી ઓન થશે? Zarur. Good to see you again, Preeti. 2025, તમે અગર આપણી growth જો, despite all the chaos, despite market conditions, so India was given a very stable growth trajectory. તમે Fitchમાં જાઓ, Moody'sમાં જાઓ, હમારા private equity as well as institutional investors ની અગર તમે growth trajectory જાઓ ઇન્ડિયામાં, તો it was a very stable growth. Inflation was under control, almost under control. Growth and domestic market ma ઘણો અમે વધારો જોયો. And all of this whilst there was a huge amount of political turmoil. So all in all, 2025 was a very stable platform of growth for India. And I say stable platform of growth. કારણ કે આગળ ચાલીને 2026માં I think India is going to be the net benefactor of a lot of different circumstances. So all in all, it was a good year compared to the rest of the countries and growth India માટે. Absolutely. Because of the આપણે જે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી છે ભારતની, એક સ્ટ્રોંગ મજબૂત છે because of various reforms, અને now you can see the effect of it. પછી એ ઇકોનોમી હોય કે માર્કેટ્સ હોય, માર્કેટ પણ ખાસા એવા સસ્ટેન થયા છે given the situation અને compared to other global markets. બટ એક જે વરિસમ ફેક્ટર રહ્યો છે સર, જે માર્કેટ માટે રહ્યો છે કે in spite of good numbers, inflation in control, GDP સારું, exports also increased in this month, imports are decreasing. જો આપણે month on month basis પર last monthના જો numbers જોઈએ, current account deficit is good, તો પણ આપણે જે જોઈ રહ્યા છે FIIs ને નથી ગમતું હજી પણ ઇન્ડિયા. શું રીઝન્સ છે? બિકોઝ ડઝ દેટ વરી યુ? અને અત્યારના ઓફ લેટ આપણે જો જોઈએ તો ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ આર ઓલ્સો ડાયવર્જિંગ ધેર ફંડ્સ. કઈ રીતના તમે જુઓ છો કે આવતા દિવસોમાં તમને લાગે છે કે મોર વરિઝમ ફેક્ટર બની શકે છે 2026માં? You're right. You're absolutely right, Preeti. તમે અગર બંને ફેક્ટર જો, if you start looking at foreign institutional investors, foreign direct investors, compared to domestic institutions and what you call retail, આમ આદમી investor, તો તમે આ બંનેને જો, તો foreign institutional investors look at it globally. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન આસિયાન, વિયેતનામમાં ઘણી બધી તરક્કી થઈ છે. ગિવન આ બાંગ્લાદેશની જે આપણે પોલિટિકલ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, ક્રોસ બોર્ડર ટેન્શન જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઇન્ડિયા ઓલમોસ્ટ કેમ ટુ વોર વિથ ધ નેબર્સ કપલ ઓફ ટાઈમ્સ. આ બધી અગર તમે સર્કમસ્ટાન્સીસ જો, ને ઓફકોર્સ મીડિયા જે હાઇપ કરે છે, તો foreign institutional investors who are not very familiar with the on-ground reality, તો એ લોકોને થોડું skepticism લાગે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં પૈસા મૂકશું તો બહાર આવી શકશે, and if so, is there an alternative? That is one thing. But if you start looking at the sheer momentum, તો આપણે જે FOMO કહીએ છીએ ને, fear of missing out, retail investors have seen a very good return on their equities. Electronically traded funds have performed very well. Our government securities and bonds have performed reasonably well. The abadi je જોઈએ છે, so there are people who are looking at India as a good alternative investment. But our circumstances, agar tame jo, any news or any headline is bad for India. And of course, I mean, depending on who says it. So આપણે local news માં આપણે જોઈએ તો પછી then it's all hunky-dory and rosy. બહારનું news જોઈએ તો there is a little bit of shaming and telling. તો આ બધા confusionમાં very large private equities are taking a cautious step. Not like there is an outflow of capital, but alternatives છે. તમે જોયું છે, a lot of people are investing very heavily in Saudi Arabia. That's a growth market. A lot of people are actually moving family offices to the UAE, growth market. Manufacturing, discrete manufacturing, electronics and garments are going to Vietnam, growth market. Manufacturing of electronics
may move to alternatives such as Thailand, કારણ કે Japanese and Koreans ત્યાં જાય છે. So there are alternatives just here in Asia. Of course, China is always there and always growing. The આ બધી situation માટે institutionals from outside આ લોકોની જરા cautious view છે. But locally, it's a euphoric growth. તમે જોજો હવે 2026માં you will see a significant growth of the domestic market as well as institutional investors. So yeah, so Asian belt માં આપણે જોઈએ તો there are lots of alternatives. The way you said કે ચાઇના તો ઓફકોર્સ છે જ, પણ કોરિયા છે, વિયેટનામ છે, ઇન્ડિયા પણ છે. સો ડુ યુ મીન ટુ સે કે we are not the choice, we are the alternatives. So where are the prime તમે ક્યાં areas જોઈ રહ્યા છો કે we can barge in and India can take the advantage? કોઈ એવા sectors છે? Jarur, very good question. Again, it's a longer chat. હવે તમને હું ધીરજથી explain કરું. If you are KKR, if you are BlackRock, if you are Blackstone, like we are, an alternative investment as well as a very large, private equity, તો તમે 3-5-7 વર્ષની તમે trajectory જોવો છો. Now, 3 કે 5 વર્ષ આપણે જેટલી વખત વાત કીધી, મેં કહું સૌથી પહેલે અમે લોકો જોઈએ છે local domestic infrastructure growth. હજુ તો રેલવે બનવાના છે, હજી તો આપણા roads and connectivity બનવાના છે, port development હજી ચાલુ થયું છે, and it will pick up. Flights, and of course, given the recent fiasco in domestic aviation, all of this is domestic infrastructure related equities. ને એમાં વધારો થશે. There is no but or if about that. We are long and bullish in that. Agriculture is a very, very large and usually untapped sector. Have તે થયું? Very large people with large investments over the next 5 to 7 years. Then you start looking at, as you said, quick alternatives. મને technology stocks agar જોવા હોય તો ઇન્ડિયામાં I hate to say it, there are no technology stocks. These are what you would call body shops. These are what you call services. Of course, they are doing very well. Of course, they are be product share, solution share, but they are not what you would call the Nvidias, and these are not the Microsofts, and these are not the Apples or the Lenovos of the world. So, amate, if you're looking at a equity-related growth in certain segments, that they segments ma paisa jase. ફાર્મામાં જરૂર પૈસા આવશે, હેલ્થ કેરમાં જરૂર પૈસા આવશે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં 100% આવશે, અમે લોકોએ તેમાં બેટ માખી છે, એગ્રીકલ્ચરમાં જરૂર જશે. But there are other segments where other industries like China are much more favorable. Vietnam, much more favorable. Latin America, Argentina is coming up and about in agriculture, much more favorable. The ultimate global market na hisabthi jo that there are other alternatives. India is not the only big game in town. So, having said that, જે તમે કહી રહ્યા છો, do you mean to say કે હવે જે ભારત બી જે ટ્રાય કર્યું છે કે manufacturing activities, producing something here is the area where foreign investors would look in, અને of course valuation point of view પણ they will look in. કઈ રીતના લાગી રહ્યું છે? because valuation wise તમને લાગે છે કે આપણા માર્કેટ સુધરી ગયા છે ઇન્ડિયાના, કે હજી પણ તમે એક ટાઈમ કરેક્શન થયું છે, વેલ્યુ કરેક્શનમાં હજી જગ્યા છે? A value correction પણ છે ને growth પણ છે. Now, for example, તમને last time તમને યાદ છે દિવાળીના વખતે આપણે વાત કીધી હતી કે why is it that we have not been able to produce a BYD in India? When we talk, આપણે છે થોડા export છે, not like they are not there. Tatas and trucks and Mahindras, they go out, but they are not dominating the global market like BYD has. Just one example. Motorcycles jo hamari local consumption gani moti hai, but as yet these are joint ventures. There is no single large Indian manufacturer that is dominating, for example, a Japanese market or a Korean market. We are 10 years away from that, 15 years away from that.
when it comes to pharma, our pharma and produced goods, finished જે medicine હોય છે, medical equipment હોય છે, they જાય છે, but they're to the what you would call cost-effective countries. Africa માં જાય છે, Europe માં જાય છે, Eastern blocs માં જાય છે. They're not the main suppliers to the main markets. So given these limitations, there's two ways to look at it. તમે આ જો કે ભાઈ અમે કાં નથી કરી શકતા. For us, and for a lot of what we call very large private equities, including BlackRock and Blackstone, they're looking at the future growth potential. Right now, we are not there, which only means that in 26 and 27, we become more resilient, more intuitive, and we will start getting to be a net exporter. તારે હમારો ઘણો ફાયદો થશે in investments as well as, of course, domestic employment and intellectual property. So two ways of looking at it. Are we there yet? If that's the question, no, we are not. Can we get there? Everything is aligned for India and India Inc. to become a leading producer of finished goods, finished technology, finished pharmaceuticals, which is, comparable to the best in the world. તે હમારી growth trajectory હવે ચાલુ થઈ છે. And the local administration, aware of this potential, is fanning the fire. તમે હમણાં RBIની consolidation ની તમે roadmap જોઈ છે. That is fantastic. That's amongst the best in the world. તમે inflation control ની measures જે જોયા છે, FIT જે નથી કહેવાય છે, that's a fantastic measure. So we are starting to say, બસ થઈ ગયું, આત્મનિર્ભર થયા છે અમે. We are growing in India. Let's aim for the world to be the number one finished goods country, not just a tech company, not just a back office. They challenge here. Absolutely. So yes, we are on the way, but we are yet not there. But